أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ادعوا لإخوانكم وأخواتكم في إدلب لأن الأندال والمجرمون استغلوا ما يحدث في فلسطين وأنزلوا القذائف والمتفجرات على أهلنا في إدلب. Pray for your Muslim brothers and sisters in Syria, in the city of Idlib. Because the disgusting criminals, they took advantage of what is happening in Palestine and dropped bombs on our Muslim brothers and sisters. ومع أن هذه القنابل تحتوي على مواد محرمة دوليا ولكن لا يهم. لا أحد يهتم ولا أحد يسأل ولا أحد يدين. And even though these bombs had forbidden chemicals that are not allowed internationally, but nobody cares. Nobody questions, nobody punishes. You know why? Because the ones that are crying, the ones that lost their houses, the ones that lost their families are Muslims. لماذا لا أحد يهتم؟ لأن الثكلى التي خسرت زوجها وخسرت أبنائها والتي تبكي على ردام بيتها وتبكي على أطفالها هي أم مسلمة وأب مسلم. لذلك لا أحد يهتم ولا أحد يسأل. When the mother is crying over her lifeless child or over her lifeless husband, and that mother is a Muslim, no matter where she is, it does not matter. Human rights does not apply on her. But if one Zionist got a small cut on their finger, the world would scream and cry and get angry. And they would call terrorism, and they would advocate for the killing of Palestinians. ولكن إن جرح صهيونيا واحدا في إصبعه سيغضب العالم، يغضب العالم وينشب ويصرخ ويقول عن الفلسطينيين أنهم إرهابيون ويجب قتلهم. واللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. And I ask Allah to punish those oppressors amongst themselves and to protect us from their tricks and deceivings. وكما تعلمون أن إخواننا وأخواتنا في غزة هم في حرب ضد صهاينة إرهابيون مجرمون لا يفرقون بين النساء والأطفال والمحاربين. And as you all know, our Muslim brothers and sisters in Palestine, in Gaza, are at war against the Zionist, terrorist Zionists who do not differentiate between women, children, or soldiers. Just because of what happens on 7 October, they justify all the killing that they've done. And they call it self-defense. فقط لحادثة طوفان الأقصى والذي أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات المجاهدين، يقولون أن هذه القتل للأطفال والنساء الذي يحصل كل يوم على غزة هو دفاع عن النفس لا أكثر ولا أقل. It's funny how the occupier, the invader, the one that actually created Hamas, are the ones who are calling for self-defense. And the world is screaming and they're saying terrorism. Hamas is terrorist. They shouldn't do this. But when it comes to the Zionists, they're either silence or just a small warning here and there. Oh, hey Zionists, please don't kill Muslims. Don't kill the Palestinians. Please,
That's it. عندما تقتل حماس جنودا من الصهاينة يقال عنها أنها إرهابية وتحث على الإرهاب وقتل المدنيين، ولكن عندما يفجر الصهاينة المشافي والبيوت وتقتل مئات بل آلاف الأطفال والنساء الذي لا حول لهم ولا قوة، يقال لهم أنهم مدافعون عن أرضهم وحماة الديار، ويقال لهم ويعذرون بكل الأعذار. هذا هو وضعنا اليوم، هذا هو حالنا اليوم. إن قتل مسلم في أي مكان دمه ذهب هباء منثورا، ولكن إن قتل غير مسلم يصرخ العالم ويصرخ الناس لنصرته والاتيان بمن قتله. This is the world that we live in today. If a Muslim dies, it doesn't matter if they're a child or if they're women. As long as they are Muslims, nobody gives a crap. Nobody cares. But if a non-Muslim dies, everyone screams and everyone rushes to secure their rights and to capture the ones who killed them. تخيلوا لو قالوا لأوكرانيا أنها إرهابية للدفاع عن نفسها ضد روسيا. Imagine if they called Ukraine terrorists for defending themselves against the Russians. Would they even dare to say that? Or did they support them with weapons and tanks and bombs to kill the Russians, no matter what? Even when there are civilians from Russia who got killed, they are nowhere to be mentioned in the media. وهذا هو حالنا اليوم. حالنا اليوم هو أمة ضعيفة مشتتة، كل أمة تريد أن تدعس علينا وتبيدنا عن وجه الأرض. And this is our situation today. Today we are weak, separated nation, no strength, no power. Every nation wants to type on us and want to wipe us from existence. وحكام العرب، وما أدراك ما حكام العرب، قدم الفلسطينيون الذين يموتون كل يوم أشرف من حكام العرب. دمعة الأطفال السوريون الأبطال أرجل وأكثر دينا من حكام العرب. فحكومات الطواغيت كالإمارات والبحرين قالوا عن حماس أنها إرهابية، وأن هجومها كان شرسا وعنيف، وأنها أدت لقتل آلاف من المدنيين، ولكن صم بكم عمي عن جرم الصهاينة الفلسطينيون. And the Arab leaders, and what do I tell you about the Arab leaders? The foot of a Muslim Palestinian has more honor, more dignity than these Arab leaders. And the tears from the heroes, from the Syrian kids, have more self-respect and has more of a man than those Arab leaders. So, some of the disgusted government, they said that the Hamas attack on October 7th was very dangerous and it escalated the situation. And it's an act of terrorism. But they are blind, deaf, and mute when it comes to the killings of Palestinians that is happening every single day for the past 70 years. ومنهم من يتخذ وضع الصمت ممن ينتظرون أوامرهم من أسيادهم في أمريكا والصهاينة، ومنهم من يغرد، من يقول رأيهم بتغريده، وكأنهم أناس عوام ليس لديهم القوة أن يمنعوا البترول عن هذه الدول، أو على الأقل يحاربوا هذه الدول بما لديهم من مليارات. And some of them remained silent
waiting for the orders from their lords, from the US and the Zionists, waiting for what would happen. And some of them are relying on tweets that, hey Zionists, please don't kill the Palestinians. Hey Zionists, this is a bit overmuch, Cutting the food and the water and the electricity on them, a bit too much, please. Now we're begging for freedom. They're acting as if they are some random civilians who have no power. They could have cut down the gas on them. They could have used the billions of dollars that they brag about having every single day. But no. Who would do that? Who would risk their billions and their thrones to help Islam and Muslims? ولكن لا. لماذا يخسرون ملايينهم وعروشهم لكي يساعدوا الإسلام والمسلمين؟ إن كانوا أرادوا أن يساعدوا الإسلام والمسلمين فما قتلوا المسلمين، فما عذبوا المسلمين، فما شردوا المسلمين، فما جوعوا المسلمين، فما جعلوا طريقا سهلا للصهاينة ولغيرهم من أعداء الدين أن يقتلوا المسلمين. If they were to defend Islam and Muslims, they wouldn't have killed the Muslims, they wouldn't have tortured the Muslims, they wouldn't have starved and created wars on the Islamic lands. And they wouldn't have made it easy on the enemies of Islam to kill and torture the Muslims. وحتى أن المشافي في غزة لن تنجو من هؤلاء الإرهابيون، من هؤلاء المحتلين. And even hospitals, which are in the international law, are forbidden to attack. Even those hospitals were not saved from those terrorist Zionists. ولكن لا يهم لأن من قتل هم من المسلمين، من قتل هم الفلسطينيون الذي لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. But it does not matter, because those who are getting killed are Muslims, Palestinians who do not have any power or strength. I do not have any help except the help of Allah. وأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأخواتنا المسلمات في كل مكان وفي فلسطين وفي سوريا، وأن يرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم ويجمعنا معهم في جنات النعيم. And I ask Allah to give victory to our Muslim brothers and sisters in Gaza, in Palestine, and everywhere, and to forgive those who died from them and accept them as martyrs, and to heal the injured ones, and to put us with them in the highest levels of paradise. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عباد الله لا تيأسوا من روح الله. عباد الله لا تيأسوا من رحمة الله. عباد الله لا تيأسوا من عدل الله. إن نصر الله لآت، ولكن يجب علينا أن نتوب إلى الله ونتوحد ونضع خلافاتنا على جنب. Servants of Allah, do not doubt the mercy of Allah. Servants of Allah, do not doubt the justice of Allah. Servants of Allah, do not doubt that Allah will not give victory to His Muslim slaves. But we need to unite. We need to repent to Allah and unite and put our differences and disagreements aside and fight together against the enemy. ويجب علينا أن نتحد جميعا لنقاتل أعداء الدين. وهل القتال يكون أن تحمل أسلحة وتقاتل؟ لا، ليس هذا فقط القتال، بل القتال أيضا أن تدعو لإخوانك وأخواتك المسلمات، وأن تدعو على الظلمة الذين يقتلونهم. والقتال هو أن تتبرع لإخوانك وأخواتك المسلمات. والقتال أيضا هو أن تفضح وتكتب عن هؤلاء المجرمين، وأن تعين إخوانك المسلمين ولو بشطر كلمة. And is fighting only holding weapons and trying to kill the enemy? No,
only the only type of fighting. Fighting is also praying for your Muslim brothers and sisters and praying to Allah to punish the oppressors. And also donating to your Muslim brothers and sisters is also a form of fighting. And exposing the falsehood, exposing those criminals, those terrorists, even with a single word, these all, if you do it for the sake of Allah, these are all form of fighting. So don't ever say, what will my word do? What will my little words do? Because even these words that you might not pay enough attention to, those words will strike fear into the enemies of Islam. فلا تقل ماذا سيصنع صراخي لأن صراخك قد يقذف به الله تعالى الرعب في قلوب الظالمين. كما قال الله تعالى في سورة الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. As Allah said in Surah Al-Hashr, that you think they are all united, they're all together, but indeed their hearts are everywhere. They're not united. They don't have Allah on their side. كما قال الله تعالى في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. As Allah said in Surah Yusuf, that indeed when our messengers have been feeling defeated and they think that the lies of their enemies have overcome them, the victory of Allah comes. So He gives victory to who He wills, and the punishment of Allah will not escape the criminals. وسينجينا الله تعالى بإذنه كما نجى الله تعالى إبراهيم من النار وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكما نجى الله تعالى نوحا من الطوفان كما نجى الله تعالى نوحا ومن معه في الطوفان وأغرق المجرمين. وكما نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وأغرقه وجنوده وهم في طغيانهم يعمهون. وكما نصر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وجنوده في غزوة بدر وأنزل معهم ملائكة تحارب معهم ضد العدو. Allah will give us victory if He wills. Just like and will save us. Just like He saved Prophet Ibrahim from the fire, and He commanded the fire to be cold and cool on his body. And just like He saved Prophet Noah and whoever with him, and those with him from the great flood, and He drowned the criminals. And just like He saved Prophet Moses from the punishment of Pharaoh, and drowned Pharaoh and his soldiers while they were in their highest prestige and their highest in power. And just like Allah subhanahu wa ta'ala gave victory to Prophet Muhammad, peace upon him, and his soldiers in the battle of Badr, when Allah sent angels to fight with them while they were less than the enemies. فإن الله تعالى سينصرنا ولكن يجب علينا أن نتوب إلى الله ونخلص النية لله ونتعاون كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فتعاونوا عباد الله وكونوا مع إخوانكم وأخواتكم المسلمات ولا تنسوا أن الله تعالى معكم وأن الله تعالى معهم وادعوا لهم بالنصر كل يوم. So unite, all of us, we should unite together, and we should not let the deviants and the devils separate between us. And remember that the enemies don't have Allah on their side. They don't have Allah on their side. So always keep praying to give victory to this nation and to your Muslim brothers and sisters, because with your prayer, Allah might give victory to this nation.
وأسأل الله تعالى أن يجعلنا على الحق قائمين وفاعلين وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان. And I ask Allah to make us firm on the truth and from the fighters who fight on the way of Allah, and to give victory to all of Muslims around the world. And وارحم شهداء المسلمين واشف مرضاهم وكن معهم وجمعنا معهم في جنات النعيم. And I ask Allah to forgive the ones who died from these killings and accept them as martyrs, and heal the injured ones, and to grant us heaven with them. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. And our last prayer is all glory and thanks goes to Allah, and peace be and blessings be upon the Prophet Muhammad, peace upon him. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.